Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang anak-anak. Gimana kabarnya? Baik. Sebelum memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dari agama masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa saya cukupkan. Oke anak-anak, sekarang kita akan membahas mengenai mata pelajaran menggambar teknik dengan kompetensi dasar menggambar teknik menggunakan perangkat lunak. Kira-kira di sini ada yang sudah mengetahui atau mendengar terkait menggambar teknik atau belum? Hmm, mungkin rata-rata belum pada mendengar ya, Mbak, atau masih belum mengetahui terkait menggambar teknik itu apa. Oke, mungkin saya akan menjelaskan terlebih dahulu terkait menggambar teknik ya, anak-anak. Tolong diperhatikan. Ini mata pelajaran yang akan kami pelajari pada pertemuan hari ini yaitu tentang menggambar teknik dengan kompetensi dasar menggambar teknik menggunakan perangkat lunak. Nah, mungkin di sini pada belum tahu nih, menggambar teknik itu apa. Menggambar teknik itu ilmu yang mempelajari tentang cara menggambar sesuai dengan standar internasional atau ISO yang meliputi aturan-aturan dasar dalam menggambar. Jadi ya nggak asal menggambar ya teman, ya anak-anak. Kita harus mengikuti aturannya juga, apalagi standar internasional. Kemudian teknik menggambar teknik itu terbagi menjadi dua, yaitu teknik menggambar secara manual dan teknik menggambar secara digital. Itu. Di penjelasan manual dan digital, saya akan jelaskan. Yang teknik manual yang teknik menggambar yang menggunakan alat seperti pensil, airbrush, cat, dan spidol ataupun dan lain-lain kayak di kertas HVS kita menggambar tuh kayak waktu kita kecil, waktu kita sekolah dasar itu masih menggunakan teknik menggambar secara manual. Ataupun misalnya kita menggambar teknik secara manual, kita menggambar di kertas yang besar untuk menggambar mungkin denah, tangka atap itu menggunakan alat seperti pensil. Kemudian yang kedua ada teknik digital. Teknik digital tuh teknik yang menggambar menggunakan komputer, umumnya menggunakan software-software yang ada terdapat di komputer. Nah, pada saat ini nih, menggambar teknik sangat diprioritaskan menguasai menggunakan digital dibandingkan teknik manual. Mengapa demikian? Karena di era modern seperti ini, teknik digital lebih fleksibel digunakan. Dan ilustrasinya tuh lebih jelas. Lebih jelas tuh, ada yang dua dimensi ataupun tiga dimensi. Nah, mungkin di sini Bapak akan menjelaskan perangkat lunak yang sering atau awam digunakan untuk menggambar teknik. Hmm, aplikasinya nih, contohnya yang pertama itu ada AutoCAD, terus SketchUp, terus Revit, Archicad, sama Chef Architect. Nih, nanti Bapak ini ada sedikit beberapa toolbar. Nanti Bapak jelaskan dan berikan modul ya. Ini kemudian ada icon toolbarnya. Nanti untuk icon toolbar nanti Bapak kasih video itu ada tutorial. Kalian pelajari dari video yang sudah Bapak kirimkan dan nanti disimak baik-baik ya video tutorial dan e-modulnya. Kira-kira ada pertanyaan untuk mata pelajaran menggambar teknik ini pada pertemuan hari ini? Jika tidak, Bapak akan memberikan video tutorialnya beserta tugas. Nanti Bapak kirimkan di classroom ya. Ditunggu dan dikerjakan pada seminggu ini dan minggu depan mohon dipresentasikan. Dan pada pertemuan hari ini mungkin Bapak cukupkan. Sebelum pulang, alangkah baiknya kita
Sebelum kita mengakhiri pelajaran pada hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Type layer with my keyboard or clicking this button here. This is the Layer Properties Manager. To add a new layer, just click somewhere in this box with the right button. And now I will click on New Layer. So for my first layer, I will name it as Walls, and I will do the same for all the other layers. The second one I will name it as Doors. This one Windows. And the last one will be the dimensions for the dimension lines. Now I will change the colors for all my layers. Have in mind that we can change these colors anytime that we want. I also like to use light colors because they are easier to see. Now in the bar at the bottom there are a few things to set up before start drawing. The second button here will switch on or switch off the snap mode. If I have the snap mode deactivated, we will not have any precision when drawing lines, as you can see here. On the other hand, if I switch it on, you will notice that I can only move my mouse in some points, in this case in a distance of 5 millimeters. To set up this, I can click here with my right button and then on Settings. In this box, I can change my snap spacing. As I told you before, I have it as 5 millimeters. Now, if I am using the grid, I can also change the spacing here. If you look in this diagram on the right, you will see that I have in my grid a major line in every 5 secondary lines. You can change that in this box here. Another thing, if you want to switch on or switch off the grid, just click in this button. One last thing that we should activate before start drawing is the object snap. This is very important to draw with precision. So I will type OSnap. As you can see here, this acts like a magnet, and after you will understand why. Now here in this panel, I can choose the points I want to use the magnet. In this case, I will select only the endpoint, midpoint and extension. Finally, I click OK. Now I will show you how it works. I'm going to draw a line. Now I click ESC and I click Enter to start again the same command. So here you can see that the endpoint appears on my screen. If I click there, the first point of my new line will start precisely from my endpoint. But I will not click and I'm going more or less to the middle, and you can see where the middle point is. So if I click when the triangle is on the screen, my next line will start exactly from the middle point. Now I am ready to start my drawing. So the first thing I'm going to draw is the first line of the exterior wall. I will use the command polyline. This is very simple. I just have to insert the length of my lines till all my boundary is completed. Also be sure that the polar mode is turned on. We need it to draw precise horizontal and vertical lines. So, once it's finished, I will draw the second internal line of my wall
using offset. So I will type offset or simply O. Now it says to specify offset distance. I will type 300 because it's the thickness of my wall. Now I have to select my object and I will click on the middle, and as you see, my exterior wall is finished. My next step is to draw the interior walls. There are several ways to do it, but I think a very fast way is to draw room by room. I'm going to draw the first room using line. Now I put my mouse pointer over the corner without clicking. I start moving down slowly and I enter the distance from the green cross that I want to start drawing my line. To do this, I need to activate the extension on the object snap, and I also need the nearest deactivated. So now I will enter the length of my room, and now I draw vertically till the exterior wall. So the first room is done. Now I have to do the same to all the others. For example, here from the endpoint I move to the right, I type the distance and click enter. So for the last room, I am going to use the grid to help me. I know that those wall thicknesses are 15 centimeters, and that corresponds of 3 squares with this zoom. For cases like this, I find the grid very useful because I use it as my reference. Now I have finished all my walls. So this is all for the first part of this tutorial. In the part 2, I will show you how to draw and insert windows and doors without spending too much time. So, thank you very much for watching and see you soon! Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya pada pagi hari ini menjelang siang anak-anak? Pada sebelum memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita memulai dengan membaca doa terlebih dahulu, dan pembacaan doa saya akan pimpin. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa saya cukupkan. Oke, ya, pada minggu kemarin Bapak sudah menjelaskan dan memberikan tugas terkait masalah menggambar teknik yang sedang kita pelajari. Apakah sudah dibaca dan pelajari? Apakah tugasnya sudah dikerjakan? Ya, ya. Baik, jika sudah dikerjakan, Bapak akan memberikan kesempatan kepada eh, Budi mungkin untuk mempresentasikan dari tugasnya. Silakan maju Budi. Terima kasih Budi atas presentasinya. Beri tepuk tangan dulu kepada Budi. Pada kompetensi dasar menggambar teknik menggunakan perangkat lunak, apakah masih ada yang dipertanyakan atau masih dibingungkan? Jika sudah dapat dipahami, pertemuan pada hari ini Bapak cukupkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.